विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 जो आहे हे या थेरम्स वरती डिपेंडंट असणार आहे. तर टँजंट थेरम असू देत, कॉन्व्हर्स असू दे त्याचा, किंवा टँजंट सेगमेंट थेरम असू देत, हे तिन्ही पहिल्यांदा आपल्याला तिन्ही कन्सेप्ट जे आहेत, तिन्ही थेरम जे आहेत ते क्लिअर असणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला 3.1 जो आहे तो सॉल्व करता येईल. Let us see practice set 3.1. Question first is, in the adjoining figure, the radius of circle with center C is 6 centimeter. Here we draw a circle C, circle which is having center of circle C and its radius is of 6 centimeter. Line AB is a tangent at point A and answer the following questions. Now first question is, what is the measure of angle CAB? We have asked as what is the measure of angle CAB. We know the tangent theorem. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तर tangent theorem जो आहे त्यानुसार आपल्याला माहिती आहे की रेडियस जी आहे ती कुठल्याही टँजंट ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट झालेली असते सर्कलला त्या पॉइंट पासून काढलेली किंवा त्या पॉइंटला असणारी रेडियस जी आहे इट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दॅट टँजंट. देअरफॉर द अँगल मेजर ऑफ अँगल CAB इज ऑफ 90 degree. Therefore write here answer of first question. Measure of angle CAB is of 90 degree. Reason, it is tangent theorem. इथे टँजंट थेरम जो आहे तो त्याचं स्टेटमेंट तुम्ही लिहू शकता किंवा नुसतं टँजंट थेरम असं रिझन दिलं तरी चालेल. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाईन AB? Line AB, it is a tangent of the circle which is having center C, and we know that की टँजंट आणि रेडियस जे आहेत ते परपेंडिक्युलर आहेत. टँजंट थेरमने आपल्याला इथला अँगल जो आहे तो आपण 90 डिग्रीचा आत्ताच प्रूव्ह केलाय. इट मीन्स दॅट द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट C फ्रॉम दिस टँजंट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. डिस्टन्स नेहमी परपेंडिक्युलर मध्ये असतं आणि हा अँगल जो आहे तो 90 डिग्रीचा आपण आत्ताच प्रूव्ह केलाय आणि त्यामुळं C ह्या पॉइंटचं डिस्टन्स AB ह्या टँजंट पासून असणार आहे 6 सेंटीमीटर. देअरफॉर राईट हिअर is 6 centimeter. Now third question, distance AB is of 6. Find distance BC. Here we given as distance AB is equal to 6. If here distance AB is of 6, then if we draw or join ACB, then we get a triangle CAB and it is a 90 degree triangle. Therefore in triangle CAB angle A is of 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem BC square is equal to AC square plus AB square. AC is of 6 plus AB is of 6. 36 plus 36 is equal to 72. Therefore BC is of root 72. And root 72, if it becomes BC is equal to, and this root 72 is becomes 2 into 36. 36 becomes 6 root 2. Therefore BC is of 6 root
2 centimeter. Now third question, what is the measure of angle ABC? What is the measure of angle ABC? We know that from these two questions, first and second question. First question we solved it is angle of 90 degree, and this question it is of 6 centimeter, it is of 6 centimeter. It means triangle ABC is a isosceles triangle, and we know that in isosceles triangle, if one angle is of 90 degree, then remaining two angles are of 45. Therefore, measure of angle ABC, we have to calculate here. In triangle ABC, angle A is of 90 degree, AC is of 6 centimeter, and AB is of 6 centimeter. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle, and therefore, if angle A is of 90 degree, then remaining two angles of 45 degree. Therefore, angle ABC is of 45 degree. It is of 45 degree. Now, second question. In the adjoining figure, O is the center of circle. From point R, segment RM and RN are the tangent segments touching the circle at M and N. If OR is equal to 10 centimeter, right here 10 centimeter, OR is equal to 10 centimeter, and radius of circle is 5 centimeter, then first question is, what is the length of each tangent segment? Here RM and RN are the congruent tangent segments. We have here distance OR and radius is of 5 centimeter. Then in triangle OMR, from tangent theorem, we say that angle M is of 90 degree. Now in right angle triangle, here OR is a hypotenuse and OM is one side. Therefore, by Pythagoras theorem, we can calculate the radius of this MR. MR is congruent to NR. Therefore, the length of MR is equal to length of NR. Let us see. Write first given part. Means length OR is equal to 10 centimeter and radius, that is OM, is equal to 5 centimeter. Now we have to find here. First question is, we have to find the length of each tangent segment, length of MR and length of RN. Now first by tangent theorem, angle
OMR is of 90 degree. Therefore, in right angled triangle OMR by Pythagoras theorem, OR, it is hypotenuse, therefore OR square is equal to OMO square plus MR square. Here we have OR is of 10, therefore 10 square is equal to OM is of 5 square plus MR square. Therefore MR square is equal to 10 square is 100 minus 5 square is 25. Therefore MR square is of 75. Therefore MR is of root 75, and root 75 becomes 25 into 3. Therefore MR is of 5 root 3. Here we know that MR and NR are the tangent segments. Therefore MR is equal to NR is equal to 5 root 3 centimeter. These are the length of tangent segments. Now next question is, what is the measure of angle MRO? Measure of angle MRO. Now if we observe here, यामध्ये फक्त दोनच केसेस होऊ शकतात. हा 90 डिग्री ट्रायंगल आहे, म्हणजे एक तर हा 30 60 90 चा असेल किंवा 45 45 90 चा असेल. डायग्राम वरून आपल्याला तो दिसतोय 30 60 90 चा. हियर लेट अस प्रूव्ह दॅट. इथे बघा OR हा हायपोटेनियस आहे. OR is of length 10 centimeter and one side is given here 5 centimeter and we calculate MR as 5 root 3. आपण MR ची लेंथ जी आहे 5 root 3 कॅल्क्युलेट केली. आता 30 60 90 ची प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे की the side opposite to 30 degree angle, it is half of the hypotenuse. मग हायपोटेनियस 10 आहे आणि ही साइड 5 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे बरोबर ह्या साइडच्या अपोजिट असणारा अँगल कितीचा असणार आहे? 30 डिग्रीचा असणार आहे. देअरफॉर इन ट्रायंगल OMR angle M is of 90 degree, length OR is of 10 centimeter which is hypotenuse, and length OM is of 5 centimeter. By converse of 30 60 90 degree angle theorem, converse of 30 60 90 degree theorem, measure of angle MRO, it is of 30 degree. म्हणजे हायपोटेनियसच्या 30 डिग्रीच्या अपोजिट असणारी जी साइड आहे इट इज हाफ ऑफ द हायपोटेनियस. ही प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे 30 60 90 च्या ट्रायंगल मधली. त्याच्या कॉन्व्हर्स नुसार आपल्याला म्हणता येईल की ही 10 आहे ही 5 आहे, म्हणजे हा अँगल कितीचा असणार आहे? 30 डिग्रीचा असणार आहे. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRN? सिमिलरली द मेजर ऑफ, आता आपल्याला ह्या अँगलचं मेजर काढायचंय. हा अँगल MRO जर 30 चा असेल तर हा अँगल सुद्धा ORN तो सुद्धा 30 चा असला पाहिजे. कशा पद्धतीने बघा, ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये इट इज ऑफ 90 डिग्री. हियर साइड MR इज कॉन्ग्रंट टू NR. MR आणि NR हे टँजंट आहेत, टँजंट सेगमेंट्स आहेत, म्हणून हे कॉन्ग्रंट असतील. OM अँड ON आर द रेडियाय ऑफ सेम सर्कल. OM अँड ON आर द radii of same circle and OR is a common side. Therefore these two triangles are congruent by SSS test of congruency, and therefore if this angle is of 30 degree then it is also 30 degree.
Therefore, write here. Similarly, the measure of angle ONRO is of 30 degree. Now, for calculating the measure of angle MRN, we know that measure of angle MRN is equal to measure of angle MRO plus measure of angle NRO is equal to 30 plus 30 is of 60. Now, measure of angle MRN is of 60 degree. Now, third question is, segment RM and segment RN are the tangent segments of circle with center O. Let's prove that segment OR bisect the angle MRN and angle MON. We have to write here given part. Segment MR and NR are the tangent segments, and we have to prove here segment OR bisects the angle MRN and angle MON. For proving that, we know that the tangent theorem, therefore the angle OMR and angle ONR is of 90 degree, and now in triangle OMR and triangle ONR, side MR is congruent to side NR. These are the tangent segments drawn from exterior part of the circle. Now, then side OM is congruent to side ON, radii of same circle, and side OR is congruent to side OR, it is common side. Therefore, these two triangles OMR is congruent to triangle ONR by SSS, test of congruency. If these two triangles are congruent, then each angle are congruent. Therefore, measure angle MRO is congruent to angle ORN. Therefore, angle MRO is congruent to angle NRO. That is reason CACP. That is angle MRO is equal to angle NRO. Similarly, consider it as number 1. Similarly, angle MOR is equal to angle NOR. Consider it as number 2. From 1 and 2, we say that from 1 and 2, we get that the segment OR bisects the angle MON and angle MRN. Hence the proof. Now question 4 is, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? पॅरलल टँजंट्स असणाऱ्या सर्कल पॅरलल टँजंट्स जे आहेत त्यांच्यामधलं असणारं डिस्टन्स जे आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय की ज्या सर्कलची रेडियस आहे 4.5 सेंटीमीटर. त्यानुसार आपण डायग्राम काढलेली आहे. डायग्राम मध्ये आपण जर पाहिलं तर OA आणि OB ह्या दोन्ही एकाच सर्कलच्या रेडियस आहेत. देअरफॉर OA is of 4.5 and OB is of 4.5 and AB, it is a diameter of this circle. We know that AB is equal to OA plus OB. Therefore, for calculating the distance between these two parallel lines, we have to, this line or this diameter, it is perpendicular to these parallel lines. म्हणजे distance जे आहे
कोणत्याही दोन लाईन मधलं डिस्टन्स जे आहे ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते कॅल्क्युलेट करताना ते डिस्टन्स परपेंडिक्युलर असणं गरजेचं आहे किंवा ती लाईन जी आहे ती परपेंडिक्युलर असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून दीज परपेंडिक्युलर आहे आणि ओबी सुद्धा या एम लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळं हे एबी डिस्टन्स जे आहे ते काय असणार आहे 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9 असणार आहे. लेट अस राईट हिअर in figure OA and OB are the radius of same circle, that is OA is equal to OB is equal to 4.5 and OA is perpendicular to tangent L and OB is perpendicular to tangent M. Therefore, perpendicular distance between these two tangent, it is therefore length AB is equal to length OB plus length OA. Here OB is of 4.5 and OA is of 4.5, it is of 9. Therefore, AB is equal to 9 centimeter. Therefore, the distance between two parallel tangents is 9 centimeter. त्यामुळे दोन पॅरलल टँजंट्स मधलं डिस्टन्स काय असणार आहे 9 सेंटीमीटर असणार आहे.